Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biobotany chapter 3 vegetative morphology. The next topic, the vital functions of root. Already you know the root functions. So what are the vital function? Vital mean important. So we will see the vital functions of the root. The 4 point is present. First one is the epiphytic or velamen root. Second one is the foliar root. And third one is the sucking or historical root. And fourth one is the photosynthetic or assimilary roots. So first vital function is the epiphytic or velamen root. Some epiphytic arches. Epi means it is the outer. So develop the special kind of aerial root. Aerial is one of the main part. So it is the shoot is the aerial. So aerial root which hang freely in the air. Already you know. Yes. ரூட்டுனா எப்போவுமே அண்டர் த சாயிலில் தான் இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஏரியல் ரூட். ஏரியல் ரூட்டுனா above the soil. ஸோ அது என்ன பண்ணும், ஹேங் ஃப்ரீலி இன் த ஏர். ஏரில் ஃப்ரீயாக அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம ஆலமரம்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அதில் இருக்கிற அந்த வேர் எப்படி இருக்கும்னா வெளியில் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான். ஸோ த ரூட் டெவலப் த ஸ்பாஞ்சி டிஷ்யூ கால் தான் விலமன் டிஷ்யூ. இந்த ரூட் எப்படி வந்துட்டு ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதோட டிஷ்யூனால தான். அது என்ன அந்த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூனா வெலமன் டிஷ்யூ விச் ஹெல்ப் இன் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த மாய்ஸ்சர் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் இன் த ஏர். இது என்ன பண்ணுன்னா அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே எடுத்து அந்த ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது. ஸோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் போது எப்படி இருக்கும், வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால அது ஈஸியாக மூவ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாண்டா பிளான்ட் அண்ட் டென்ட்ரோபியம். ஸோ திஸ் ஒன் only it is a epiphytic or velamen root. Okay, next second one is the foliar root. The root are produced from the veins or lamina of the leaf for the formation of the new plant. இந்த foliar root அப்படின்னால என்னென்னா இந்த ரூட்டில் இருந்து இன்னொரு புது பிளான்ட்டு டெவலப் ஆகிறது தான் இதோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ ரூட் இஸ் த மெயின் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட். அந்த ரூட்டில் இருந்தே அதோட யங் ஒன் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு பிளான்ட், வேறு ஏதாவது பிளான்ட்னா அந்த பிளான்ட்டோட யங் ஒன் அதோட ஸ்மால் பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகிறது தான் இதோட foliar root. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Bryophyllum beguna. Bryophyllum already you know it is a special type of the plant. Okay. Then third function is the sucking or historical root. Sucking or historical root, the root are found in the parasitic plant. Parasite mean it depend to other. இந்த பிளான்ட்னால தனியாகவே இருக்க முடியாது. இது வந்துட்டு ரொம்ப வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இன்னொரு பிளான்ட்டை அது வந்து சார்ந்து தான் இருக்கணும். ஸோ த parasite is the depend to other. The parasite develop adventitious root from the stem which penetrate into the tissue of the host plant and suck the nutrients. ஸோ இன்னொரு பிளான்ட்டோட டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறனால அதிலிருந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸை சக் பண்ணி எடுத்துக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்காடா. கஸ்காடா நம்மளுக்கு முதலே தெரியும். கஸ்காடா இட் இஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷியா. It is a rhoder plant. Then Cacheta and Rhodanthidia, it is a room trap. And Viscum, it is the Mysteliot. And Dendropthiae, this it is the special type of the plant. It is the historical plant. Okay, the next one is the photosynthetic or assimilary root. Photosynthetic already you know it is a photosynthesis function பண்ணக்கூடிய roots or assimilary roots. Assimilary mean utilization. So root of the some climbing or epiphytic plant. Climbing mean tendril plant. It is supporting to the other plant. It develop chlorophyll. அதில் இருக்கிற அந்த chlorophyll வந்துட்டு photosynthesisக்கு help பண்ணுது. And turn green which help the photosynthesis process. For example, Tinnospora detranitas, it is a water
First, and is the next one is the it is a teniophyllum. So this plant fully it is a photosynthetic or assimilary root. Photosynthesis process ko help pannu, then assimilary mean utilization of the root. So this is the 4.1. It is a important, it is a vital functions of the root. Okay, we will see next topic is the shoot system. Shoot is the aerial part of the plant. Yes, shoot system is the aerial part of the plant. One plant is the two main functions, two main part is present. The first part is the root part and second one is the shoot part. Root is the under the soil and shoot is the above the soil. So now we will see the shoot system. The plumule of the embryo of the germinating seeds grows into the stem. The plumule is the aerial part of the embryo. Embryo is the young one. Germinate, அது வளர்ந்து அந்த சீடு டெவலப் ஆகிறது தான் அதை வந்துட்டு ஸ்டெம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Germinating means development. The epicotyle elongates after the embryo growth is the axis, that is the stem axis. The bears the leaves from the tip which contain the activity dividing cells of the shoot is called the apical meristem. So already you know apical meristem is the tip of the, it is the shoot system. Activity, it is the dividing the cells of the shoot is the apical meristem. The further cell division and growth result in the formation of the mass of the tissue called the leaf primordium. So already you know it is a one, the stem is the developed to the many branches of the stem and leaves and fruits, flowers, seed, the fully is present for the, it is a stem part only. The point from which the point from which the leaf arises is called the node. So அந்த ஸ்டெம்மோட பார்ட்டில் branches of the stem develop ஆகும். அந்த branches of the stemல எந்த இடத்துல லீஃப் டெவலப் ஆகுதோ அந்த லீஃப் டெவலப் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் தான் நோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் த நோட். The region between the two adjacent node is called the internode. ஸோ ஒரு நோடுக்கும் இன்னொரு நோடுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த இடைவெளியை தான் internode is அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ the two successive season of the node places the internode. Okay, so this is the characteristic features of the shoot system. So next one we will see the this is the general characteristic features of the shoot system. The next one is the characteristic features of the stem. ஸ்டெம்னாலே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அதோட நார்மலான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, the first one, the characteristic features of the stem. The stem is the aerial part and green, photosynthetic and has nodes and internode. ஸ்டெம்னாலே அது வந்து ஏரியல் பார்ட். ஏரியல் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் shoot system. ஸோ அது வந்து க்ரீன் கலராக இருக்கும். ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்டை செக்ரீட் பண்ணும் அண்ட் நோட் அண்ட் இன்டர்நோட் இருக்கும். Node means it is the development of the leaf. Then it is the positively phototrophic and negatively geotrophic. Positively phototrophic mean the direction of the sunlight. So direction of the sunlight is the stem means so it is the positively. But away from the stem it is the geotrophism. Yes, so root is the away from, so it is the geotrophism. Yes, so எந்த டைரக்ஷனில் அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்குதோ அதை நோக்கி இந்த லீஃப் இந்த ஸ்டெம் இருக்கிறனால இட் இஸ் த பாசிட்டிவ்லி இட் இஸ் த ஃபோட்டோட்ராஃபிசம் அண்ட் இட் இஸ் த ஜியோட்ராஃபிசம் இஸ் த கிராவிட்டி சைட். ஸோ அது சைடு போகிறது இல்லை ஸ்டெம் இல்லையா, அதனால கிராவிட்டி வந்து நெகட்டிவ். Then it is the node and internode. Node means what is the node? Yeah, good. The development of the leaf is the node. So two node in the successive place is the internode. The next one, the stem bears the vegetative bud for
vegetative growth of the plant and floral buds for the reproduction. ஸோ இந்த ஸ்டெம்மில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டும் டெவலப் ஆகுது. வெஜிடேட்டிவ் பட்ஸ் ஃபார் த வெஜிடேட்டிவ் growth ஆஃப் த பிளான்ட்டாகவும் ஃப்ளோரல் பட்ஸ், ஃப்ளோரல்னால என்னதுன்னா ஃப்ளார்ஸ். ஸோ இந்த ஃப்ளோரல் பட்ஸ் ஃபார் த ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அண்ட் எண்ட் இஸ் த டெர்மினல் பட். அதோட எண்ட் பாயிண்ட் தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா இட் இஸ் த டெர்மினல் பட். The young stem is green and this carries out photosynthesis. So young stem, what is the color? It is the green in color and carries for the photosynthesis. So young stem, it is always the green and is the carries the photosynthesis process. During the reproductive growth, the stem bears flowers and fruits. So the stem reproductive part, so the root during the reproductive growth, அதோட reproductionோட வளர்ச்சி அப்போ the stem bears the flowers and fruits. It is the produce the flowers and fruits. Branches arise the exogenously. Yes, the many branches is produced for the exo is the out, so it is the genously. Some stem bears the multicellular hairs of the different kinds. Many stem it is the bears the multicellular hairs. Hair is the small hair like structure. So the development of the different kinds of the stem. So this is the characteristic features of the stem. Okay, we will see next one is the functions of the stem. The functions of the stem. What are the main function? The first function is the primary function. What are the primary functions of the stem? The primary function, it provides the support and bears the leaves, flowers and fruits. It is provide the support of the bears leaves and flowers and fruits. So the stem is the provide the support to the plant and bears the leaves and flowers and the fruits. So it is produce the flowers and produce the fruits. It transport the water and minerals, nutrients to other parts from this root. So the stem only, it is the main transport the water and minerals, nutrients. So the xylem and phloem, already you know. Yes, the role of the xylem and role of the phloem, that transport the water and dissolve the minerals for the xylem, then transport the food and hormones for the phloem. So the stem only, it is the transport the water and minerals, nutrients to the other parts from this root. Then third one is the transport the food, it is prepared by the leaves to other parts of the plant body. So the stem is the transport the food and prepared by leaves to other parts of the plant body. So the second point, it is the role of the xylem, and third point is the role of the phloem. So what is the role of the xylem? The xylem is that transport the water and dissolve the minerals, and phloem is that transport the food and hormones. So the main function for this stems. And second one is the secondary function. The secondary function, so for primary function only for the three function, it is the main function to the stem. So we will see what are the secondary function. The secondary function is the first one is the food storage, then second one is the pre-renation or the reproduction, and third one is the water storage, and fourth one is the bouncy. Okay, the first one, it is the food storage. The example is the Solanum tuberosum. Already you know the Solanum tuberosum. The Solanum tuberosum is the, what is the plant? Yeah, good. The Solanum tuberosum is the plant of the potato. Yes, so the Solanum tuberosum is the botanical name is the Solanum and tuberosum. Then Colocasia, this plant, and the Gingiber officinal, then another plant. So the food storage, the storing the food for the this plant. So the you see the potato is the full of the starch is present.
What is the reason? Because of the storage of the food. So the storage of the food storage, what is the example? Solanum tuberosum, colocasia and gingiber officinal. Okay, this is the first point. Okay, the second one is the perination and reproduction. What is the perination and reproduction? Reproduction already it is produced, it is the reproduction, it is fusion of the male gamete and female gamete, it is produced the young one. So the example is the gingiber officinal and cucurma longa. Perination and reproduction. What is the example? Gingiber officinal and cucurma longa. And water storage. What is the water storage of this? Water storage, storing the water. Any dry place is present. What is the need for the water is storing the plant body for the stem only. So what is the example? It is the example is the opuntia. What is the opuntia? The Tamil name, it is a Tarpati Kalli. Already yes. The plant is a very beautiful plant. It is present for the desert area. The leaves is the full of the spine is present. The spine, it is the sharp of spine. So this is a water storage. The example is the opuntia. The next one is the bounacy. Bounacy, it is the example Neprunia. The bounacy, it is the spongy like tissue is present for the plant. It is the bounacy. So example is the Neprunia. Okay. So this is the secondary functions of the stem. Okay, then the fifth function, the photosynthesis. So the stem also is the doing the main function is the photosynthesis process. For example is the opuntia, ruscus and euphorbia. So photosynthesis process. What is the photosynthesis? Photosynthesis, it is the plant is preparing the own food with the help of the sunlight. So this process is the photosynthesis process. For example, opuntia. Opuntia. So the plant preparing the own food with the help of the sunlight is the doing the main reason is the leaves. Yes. So the stem also is doing this function. For example is the opuntia, ruscus and euphorbia. Then production. Production is the producing the product the plant. For example is the citrus. So the citrus fruits already yes. So citrus is a citric acid is present for the citrus. So citrus plant and bougainvillea and acacia. Bougainvillea, the citrus plant. Why the production? Production is the very important because it is the easily the spoil the other, it is a plant or animals. So the production to the plant for the, it is the main function. So the citrus the plant and bougainvillea, it is the paper plant. Already what are the color is present for the bougainvillea? It is the pink is present and yellow is present and white also is present. Then acacia plant also, the plant is fully is present for the spine. Yes, the spine is the mull. Yes, it is the very sharp only. So what is the reason? It is the production the function. Okay, the next one is the support to the plant. So it is a support is the very important. For example, passiflora, vitis, and quantricolarias. Passiflora, vitis and siccus and quantricolarias. So it is a support to the plant. So this 7 point is the very important point because it's the function to the stem. Yes, okay. This is the primary function, it is the 3 point, and secondary function is the 7 point. It is a very important question. Okay. We will see the next point is the buds. So bud is the very important mottu. Yes. So buds is the very important parts to the plant. So buds are the wing point surrounded by the productive scale leaves.
ஸோ ஒரு பட் டெவலப் ஆகணுன்னா அது ப்ரொடக்டிங் தான் சப்போர்ட்டிங் தான் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். எஸ், ஸ்கேல்ஸ் லீவ்ஸ். ஸோ லீவ்ஸ் இஸ் த ப்ரொடக்டிங் த பட்ஸ். The bud, it is the primordium, mature into the bud. They have compressed arises in which the internode are not elongated and the young leaves are close and the crowded. So they have the compressed arise in which the internode. So node means it is a development of the leaves. So what is the internode? Internode means the two node in the successive place is the internode. So internode are not elongated and the young leaves are close and crowded. When the bud develop, the internode elongate and leaves spread out. So in the when the buds இந்த மொட்டு எப்போ வந்து டெவலப் ஆகுதோ internode is elongate, அது elongate ஆகும். Then it is a leaves வந்து it is a spread out ஆகும். Buds have the architecture identical to the original shoot and develop into the lateral branches or may terminate by the developing into the flower or the inflorescence. So inflorescence is the flower parts. So this buds have the architecture identical to the original shoot. It is the original shoot and develop into the lateral branches or may terminate by the developing into the flower or the inflorescence. Based on the origin, the buds are classified into the four types. What are the four types? First one, the buds are classified into two types. First one is the terminal or the apical buds. What are the terminal or the apical buds? And second one is the lateral or the axillary or axial buds. Second one is the lateral or axillary or axial bud. Based on the function, bud are classified into the two types. So the total is the four types. The first one is the vegetative buds and second one is the floral or reproductive bud. What is the first one? Vegetative bud, and second one is the floral or reproductive bud. Okay, we will see one by one. First one, the terminal buds or the apical bud. Terminal bud or the apical bud. The buds are present at the apex of the main stem. ஒரு buds எங்கே இருக்கும்? The present the apex of the main stemல தான் இருக்கும் and the tip of the branches or tip of the branchesல அந்த மொட்டு டெவலப் ஆகிருக்கும். Yes, it is the terminal buds or the apical buds. Then second one is the lateral bud or the axillary bud. Lateral bud and axillary bud எப்படி இருக்குன்னா, the buds occur in the axial of the leaves and develop into branch or the flowers. The buds occur in the axial of the leaves. Axial of the leaves la and develop into the branch of the flowers la develop ஆகிருக்கும். Then third one is the extra axillary bud. Extra axillary bud, these buds are developed at nodes but outside the axial of the leaves as in Solanum americanum. Solanum americanum, this botanical name of the plant. இந்த bud எப்படி இருக்கும்னா நோட்ல டெவலப் ஆகிருக்கும், ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், பட் அவுட் சைட் த ஆக்சியல் ஆஃப் த லீஃப். ஆனால் அவுட் சைடில் ஆக்சியல் ஆஃப் த லீஃபில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Solanum americanum. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் த accessory buds. Accessory buds and extra bud or either side. Extra bud, extras தான் எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாக இருக்கிற buds or either side. Collateral buds or above, it is a superposed bud or serial buds. The axillary bud, example citrus or the duranta. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பட் அதிகமாக மொட்டு இருக்கிற அந்த பிளான்ட் ஆர் எய்தர் சைட் கொலாட்ரல் பட் ஆர் எபோ சூப்பர் போஸ்ட் பட் ஆர் சீரியல் பட். த ஆக்சிலரி பட், எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸ் ஆர் த டுராண்டா. ஓகே,
The next one is the adventitious bud. Adventitious is the adventitious bud. The buds arising at any part other than stem are known as adventitious bud. இந்த மொட்டு வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் டெவலப் ஆகும். The buds arising at any part other than stem are known as the adventitious bud. For first one is the radical bud. The radical buds are those that arises from the lateral root which develop into the plantlets. ஸோ ரேடிக்கல் பட்ஸை நம்ம பார்த்துட்டோம்னா த அரைசஸ் ஃப்ரம் த லேட்ரல் ரூட்ஸ் விச் க்ரோ இன்டு த பிளான்ட்லெட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்லிங்டோனியா, பெர்ஜீரா கோச்சினி, இடிசா முரையா கொர்ஜிஞ்சி, காஃபி அரபிகா அண்ட் அலிஜியா மெரபெலஸ் அண்ட் மெரபெலஸ். The next one is foliar buds. The foliar buds are those that grow on leaves from the veins from margin of the leaves. The foliar leaves buds எப்படி இருக்குன்னா that those develop the grows on leaves from veins or from margin of the leaves. So margin of the leavesல இருக்கு. Okay. The next one it is for example the foliar leaves example is a begonia. Begonia is the elephant ear plant. இதை வந்து நம்ம தமிழில் வந்து யானை காது பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பிளான்ட்டு தான். அண்டு தான் ப்ரையோஃபைலம். ப்ரையோஃபைலம் இட் இஸ் தான் vegetative reproduction of the bryophyllum plant, this leaf plant. The cowling buds arise develop from the stem either from the cut end of the branches. In the bryophyllum நம்மளுக்கு தெரியும் it is the this plant is the leaves. What is the cut of the point that develop to the new plant? So this is the bryophyllum plant. Then handling buds arise directly from the stem either from the cut. நம்ம ஸ்டெம்மை எந்த சைட் கட் பண்ணாலுமே அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு எண்ட் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் டெவலப் ஆகும். அங்கே வந்து இந்த பட்ஸ் டெவலப் ஆகுது. Then adventitious bud function as the propellants which are produced on the stem as the tuberous structure. For example, discoria and agave. Adventitious bud. So it is the adventitious root of the buds. So adventitious buds. The function as the propellants which are produced on the stem as tuberous structures. For example, discoria and agave. The next one is the bulbous or specialized buds. இது வந்து நேமே வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா. பல்பஸ் ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்டு, ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் த பட்ஸ். The bulbous or modified and elongated buds mean for propagation. What is the reason? The reason is the propagation. When bulbs detach from the parent plant, இது வந்து பேரண்ட் பிளான்ட்டில் இருந்து டிட்டாச் ஆகி தெரிச்சு விழுந்து இல்லைன்னா வெடிச்சு இல்லைன்னா அதுக்கிட்ட இருந்து தள்ளி வந்து அதாவது வெடித்து அதோட டிட்டாச் ஆகி ஃப்ரம் த பேரண்ட் பிளான்ட் ஃபால் ஆன் த கிரவுண்ட். அது கிரவுண்டில் வந்துட்டு விழுந்துட்டு அங்கே இருந்து ஜெர்மினேட் டு த நியூ பிளான்ட்ஸ். ஸோ திஸ் பிளான்ட் இஸ் த டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் த parent plant and develop to the new germinate of the plant and serve as the means for vegetative propagation. ஸோ இதோட மெயின் ரீசனே வந்துட்டு வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் தான். எக்ஸாம்பிள் agave அண்ட் த அலியம் ப்ரோலைஃபீரம். இதோட நேமே வந்துட்டு agave plant and allium proliferum. Okay, so this main it is the characteristic features that is the adventitious buds. so இது எல்லாமே பட்ஸோட டைப்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இஸ் த டைப் ஆஃப் த ஸ்டெம். ஸோ ஸ்டெம்மில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம்.
Okay, the type of the stem. Next topic, what is the type of the stem? The majority of the angiosperm means it is the true flowering plant. Okay, good. This is the upright vertically developed erect stem. There may be, it is a many type. They were the excurrent, decurrent, caudex and the clump. So what are the four? Excurrent, decurrent, caudex and the clump. So first one is the excurrent of the stem. What is the excurrent of the stem? The main axis shows the continuous growth and the lateral branches gradually becoming shorter towards the apex, which gives the conical appearance to the trees. For example, monon, it is a longifolium. That is what is the geological name? It is a Polyathea longifolia. And the cashew arena. Yes, that is the excurrent of the stem. What is the excurrent? The main axis so continuous growth. Main axis இருந்து கண்டினியூஸாக க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கிறது. ஒரே ஒரு ஸ்டெம்மில் இருந்து அந்த பிரான்ச்சஸ் வந்து அது டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். The lateral branches gradually become the shorter towards the apex, which give the conical appearance of the trees. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்ற அந்த ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும்னா சின்ன சின்னதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே போகும்போது கோனிக்கல் ஷேப், அதாவது கேரட்டோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டெம்மோட ஷேப்பே இருக்கும். This name only excurrent of the stem. And next one is the decurrent. Decurrent is the opposite. The growth of the lateral branch is more vigorous than that of the main axis. The tree has the rounded or spreading appearance. Example, Mangifera indica. So Mangifera indica already you know. Yes, Mangifera indica is the mango tree botanical name. So decurrent mean the growth of lateral branch is the more vigorous than that of the main axis. ஸோ இதுதான் லேட்ரல் பிரான்ச்சோட மோர் விகரஸான மெயின் ஆக்சஸாக இருக்கும். த ட்ரீ ஹாஸ் த ரவுண்டட் ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்பியரன்ஸ். த எக்ஸாம்பிள் இஸ் த மேஞ்சிஃபேரா இண்டிகா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் த தேர்டு பாயிண்ட் இஸ் த கவுடெக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அன் அன்பிரான்ச்டு. இந்த ஸ்டெம்மோடது வந்து பிரான்ச்சே இருக்காது, ஒரே ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டெம்மாக இருக்கும். Wood and the cylindrical stem. The marked with the scare of the fallen leaves. இது எப்படி இருக்குன்னா marked with the spar of the fallen leaves இருக்கும். For example, Cocos naucifera. Cocos naucifera. Okay. Then fourth point is the clump. The clump stem, the erect stem with distant node and usually hollow internode, collapsed by the leaf strength. Example, majority of the grasses including the bamboo tree. ஸோ இந்த கிளம்ஸோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்குன்னா the erect stem with distance node, அதுக்கு டிஸ்டன்ஸாக node and internode இருக்கும். node. What is the node? Yeah, correct. The development of the stem is the node and usually hollow internode, collapsed by the leaf strength. Example is the majority of the grasses and the bamboo tree. Okay. So this one only type of the stem. Okay, the next one is the modification of the stem. ஸ்டெம் வந்து எப்படி மாடிஃபை ஆகிருக்கு அப்படின்னு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெம். First modification is the aerial modification of the stem. What is the aerial? Aerial is the shoot system. Okay. So the first aerial modification of the stem is the creepers. What is that type? It is the creepers. ஓகே, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட் மாடிஃபிகேஷனோட வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட டயக்ராம் பார்த்துடலாம். த ப்ரையோஃபைலம் பிளான்ட் நம்மளுக்கு தெரியும். அதோட லீஃப்லேயே வந்துட்டு அதோட யங் ஒன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். இதுதான் ப்ரையோஃபைலம் பிளான்ட்.
Then Cascada reflexia. Cascada reflexia, one of the parasitic plant. What is the parasite? Parasite mean it depend to other. What is the reason? Because the plant stem is the very weak stem. இது வந்து very weak stem இருக்கிறதுனால இன்னொரு பிளான்ட்டோட சப்போர்ட்னால மட்டும்தான் இதனால இருக்க முடியும். So this plant is the supporting to the other plant. It is the Cascada reflexia parasitic plant. The next one is the Tinospora. Tinospora also all same da. It is the photosynthetic root is present because the root is the green. So it is helping to the photosynthesis process. Okay. Okay, now we will see the modification of the stem. ஸோ த ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். ஸ்டெம் வந்து எப்படியெல்லாம் மாடிஃபை ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் த ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெம். ஏரியல் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் சூட் சிஸ்டம். த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இஸ் த க்ரீப்பர்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்டெம் எப்படியெல்லாம் மாடிஃபை ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். These are the plant growing the closer horizontally to the ground and produce root at each of the node. Creepers. இந்த plant develop ஆகிறது closer horizontally to the ground and produce root at each node. அதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ரூட்டில் அண்ட் இன்டர் நோடோட the node. Example is the Cynodon dactylion and the Centilla plant. Okay. So the next point is the trailers. The trailers is the stranglers. The weak stem the spread over the surface of the ground without rooting at the nodes. ஸோ ஒரு ஸ்டெம் வந்து வீக்காக இருந்தால் என்ன பண்ணும், அது வந்து சப்போர்ட்டிங் டு த அதர் பிளான்ட்டில் இருக்கலாம். அதர் பிளான்ட்டு பக்கத்தில் எந்த பிளான்ட்டுமே இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா அப்படியே கிரவுண்டில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ கிரவுண்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அது பிடிச்சிக்க ஒரு நோடு வேணும் இல்லையா. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டெம்லேருந்து டெவலப் ஆகிற அந்த நோடு. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. த கிரவுண்ட் த ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் வித்தவுட் ரூட்டிங் ஆட் தான் நோட்ஸ். They are divided into the 3 types. ஒரு ரூட்டே இல்லாமல் அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த கிரவுண்டில் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கிறது தான் ட்ரைலர்ஸ். இட் இஸ் த ட்ராங்குலர்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுலையும் நம்ம வந்து 3 டைப் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் தான் ப்ரோஸ்டேட். ப்ரோஸ்டேட் இஸ் த ப்ரோகும்பெட். ஸோ த ஸ்டெம் தட் develop flat on the ground. இந்த ஸ்டெம் எங்கே டெவலப் ஆகுதுன்னா flat on the ground. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டிகோஃபீரா prostrata. Indigofera prostrata. Okay. Then second one is the decrumbet. Decrumbet. The stem that grows flat but become erect during the reproductive stage. இந்த ஸ்டெமோ டெவலப் ஆகுது ஃப்ளாட்டில் பட் எராக்ட் டியூரிங் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ் அப்போ மட்டும் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் ட்ரைடாக்ஸ். எஸ் ஓகே. தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் தான் டிஃப்யூஸ். This diffuse mean the trailing stem with spreading branches. இதோட ட்ரைலிங் ஸ்டெம்மில் வித் ஸ்ப்ரெட்டிங் அதோட பிரான்ச்சஸ் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த போஹெர்வா அண்ட் டிஃப்யூஸா. போஹெர்வியா அண்ட் டிஃப்யூஸா. ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் த கிளைம்பர்ஸ். கிளைம்பர்ஸ் நம்ம முதலே பார்த்தது தான். இட் இஸ் த சப்போர்ட்டிங் டு த அதர் பிளான்ட். இட் இஸ் த கிளைம்பர்ஸ். எஸ் ஓகே. ஸோ இந்த கிளைம்பர்ஸ் தான் இப்போ பார்த்துடலாம். த கிளைம்பர்ஸ் இட் இஸ் த சப்போர்ட்டிங் டு த அதர் பிளான்ட். த பிளான்ட் ஹாவ் லாங் வீக் ஸ்டெம். ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வீக் ஸ்டெம் வந்து லாங்காக இருந்துச்சுன்னா
and produce the special organ for the attachment of the climbing over the support. அது வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு ஆர்கன், ஸ்பெஷல் ஆர்கனை. எதுக்குன்னா அது பிடிச்சிக்கிறதுக்கு இல்லையா, அதே வீக் ஸ்டெம். ஸோ அது வந்து நிரந்தரமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கனை அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். The climbers help to display the leaves towards the sunlight and position of the flowers for effective in pollination. இந்த மாதிரி கிளைம்பிங் பண்ணுறனால தான் அதனால் வந்துட்டு பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ளாரையும் நல்லா கொடுக்க முடியும். அண்ட் the effective pollination. Pollination is the transfer of the pollen grains from male flower to female flower. ஓகே, இதோட டைப் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம். ரூட் கிளைம்பர்ஸ். த பிளான்ட் கிளைம்பிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த அட்வென்ச்சரஸ் ரூட். ரூட்டில் கூட இந்த கிளைம்பர்ஸ் இருக்குது. த ஸ்பெசிஸ் ஆஃப் த பெப்பர் பெட்டல் அண்ட் பெப்பர் நிகரம் அண்ட் பொத்தோஸ். ஸோ இந்த பிளான்ட் எல்லாமே ரூட் கிளைம்பர்ஸோட டைப். Then second one is the stem climbers. What is the stem climbers? Stem climbers is the spinner. The climbers lack specialized structure for the climbing and stem itself piles around the support. For example, Hyphomgia, Clatoria and Quisqualis. இதோட வந்து லேக் ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கிளைம். இதோட ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து லேக் ஆகிருக்கும் இந்த கிளைம்பிங்க்கு. ஸோ இது ஸ்டெம் இட்ஸ் செல்ஃப் த காயில்ஸ் அரவுண்ட் த சப்போர்ட். அது வந்து ஒரு காயில் மாதிரி சரௌண்டடாக ரவுண்டாக அது சுற்றி இருக்கும். த ஸ்டெம் கிளைம்பர்ஸ் மே பி காயில் அரவுண்ட் த சப்போர்ட் எய்தர் காக்வைஸ் ஆர் த ஆன்டி காக்வைஸ். என்ன டைப்பில் இருக்குன்னா காக்வைஸில் இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா ஆன்டி காக்வைஸில் இருக்கும். த காக்வைஸ் காயில் கிளைம்பர்ஸ் ஆர் கால்டு த டெக்ஸ்ட்ராஸ். எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கோரியா அலண்டா. அண்ட் ஆன்டி காக்வைஸ் காயிலிங் கிளைம்பர்ஸ் ஆர் கால்டு த சினிட்ரோஸ். Example is the Discoria bulbifera. Okay. The next one is the hook climbers. Hook climber. The plant produce specialized hook-like structure which are the modification of the various organ of the plant. ஹூக் கிளைம்பர்ஸ். ஹூக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹூக்கு மாதிரியே அது கிளைம்பர்ஸ் ஆகிருக்கும். அந்த ஹூக்கு மாதிரியே அது ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறனால தான் அதோட பேர் வந்து ஹூக் கிளைம்பர்ஸ். த பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஹூக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் விச் ஆர் த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் ஆர்கன் ஆஃப் த பிளான்ட். In Heteropotrus, inflorescence axis is modified into the hook. In Calamus, it is the curved hook. The leaf tip is modified into the hook. The Begonia unguis canti, the leaflets are modified into the curved hook. In Heuconia, the axillary bud modified into the hook. This is the hook climbers. The next one is the thorn climbers. Thorn means spine. முள்ளு மாதிரி இருக்கிறது தான் thorn. Thorn. The climbers are reclining on the support. The climbing or the reclining on the support with the help of the thorns as the bougainvillea and carissa. Bougainvillea, that is the paper plant. அந்த பேப்பர் பிளான்ட்டை பார்த்தாலே வெரி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா. அந்த பேப்பர் பிளான்ட்டோட அந்த கிளைம்பிஸே எப்படி இருக்கும்னா தோன் கிளைம்பர்ஸாக மாறி இருக்கும். அதுக்கு இட் இஸ் அ சப்போர்ட்டிங் டு த, அது வந்து தோன்னாலே முள்ளு மாதிரி மாறி இருக்கிறது தான் இதோட ஸ்பெஷல். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் bougainvillea. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான், it is the fifth one is the lioness, tistim or the climbers. Okay, this one is the the perennial climbers found in the tropical forest or the lioness. இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் tropical ஃபாரஸ்டில் தான் இருக்குது. The twin themselves around the tall tree that get the light. For example, Heptage bencalinus and Bohemia and Buckley. Heptage bencalinus and the Bohemia in Buckley. Okay, the name of the plant. Next one is the tendril climbers. Tendril climbers, already you know, tendril means it is a supporting to the other plant.
ஸோ இதோட டைப் எல்லாமே நம்ம பார்க்கும்போது ஒரே சேமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சம் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. த டென்ட்ரல்ஸ் ஆர் த த்ரெட் லைக் காயிலிங் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து ஒரு நூல் மாதிரி த்ரெட் லைக் காயிலிங் ஸ்ட்ரக்சர். இட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் டு த அதர் பிளான்ட். ஸோ ஹெல்ப் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் த கிளைம்பிங். The tendril modified for the stem, it is the vitreous and the axis quadricularius. The inflorescence axis in the anticonon, the leaf is the lanthrox and leaflet is the pisum sativum and petiole is the chlamydis and leaf tip is the gloriosa and stipules is the smilex. So in picture plant is the nepenthes and the nepenthes பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, it is the குடுவை தாவரம், பூச்சியுண்ணம் தாவரம் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா. இது midrif of the leaf often coil around the support like the tendrils. இதோட அந்த midrif அந்த மெயின் மேலே இருக்கிற அந்த மூடி மாதிரி இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா, அப்படியே அரவுண்ட் த காயில் ஒரு மூடியாட்ட அது காயிலாக இருக்கும். ஆனால் அந்த காயில் எப்படி இருக்குன்னா டென்ட்ரல் டைப்பில் இருக்கும். டென்ட்ரல்னால் காற்றுல அப்படி இப்படி ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு அந்த இன்செக்ட் ஏதாச்சும் வந்து அங்கே உட்காரும் போது இது என்ன பண்ணுன்னா டப்புன்னு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இஸ் சக்கிங் த insect juice. So the picture is the vertical position. Okay, this picture plant. And next one is the pylocoid. So the pylocoid பார்த்துடலாம். The pylocoid, the stem is the green. pylocoid stem எப்படி இருக்குன்னா greenாக இருக்கும். The flattened cylindrical and angled stem or branch of the unlimited growth. இதோட growth எப்படி இருக்குன்னா unlimited growth-ஆக இருக்கும். The consisting of the series of the node and internode at long or the short intervals. இதோட node development of the leaf and internode, two node in the successive places the internodes. ஸோ இதோட ஷார்ட் இன்டர்வல்ஸாக இருக்கும். The pylocoid is characteristic adaptation of the xerophytes. pylocoid plant, இந்த pylocoid plantனால என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, ஒப்பன்ஷியா தான் சொல்லுவோம். ஸோ it is a storage of the water content in the leaf plant. Yes, okay, it is the mostly is the xerophyte. Xerophytes mean it is a desert area development of the this plant. The leaves often fall off early and modified into the spine. Spine is the முள் இல்லையா. It is the reduce the water and scale reduce the transpiration. Transpiration, what is the transpiration? Transpiration means, yeah, good. It is the excess amount of water elimination through the leaves is the transpiration. What is the transpiration? Excess amount of water elimination through the leaves. It is the transpiration. Okay, good. The transpiration is the special function for the leaves. The pylocoid takes over all the function of the leaf, particularly the photosynthesis. pylocoid வந்து take all over the function of the leaves-க்கு, particularly எதுக்குன்னா இந்த photosynthesis process-க்கு. pylocoid is also called the catophyll. Example, opuntia plant, pylocoitus mihulenmehia, it is a flattened pylocoid. Cashew carina and Euphorbia trichocali and Euphorbia antiquantrum, it is the cylindrical pylocoid. ஸோ பைலக்காயோட அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பார்க்கலாம். த பைலக்காய்ட் இட் இஸ் அ ஒப்பன்ஷியா, கேட்டோல் இட் இஸ் அ ஆஸ்பார்கஸ். Pylocoid, this is the chapati kali and the plant. It is a many spine is present. Spine is the mull. It is the reduce the transpiration. ஏன் transpiration reduce பண்ணோம், அப்போ தான் அந்த plant வந்து desert ஏரியாலையும் அதனால் வளர முடியும் இல்லையா. transpiration என்னது, it is excess amount of water elimination through the leaves. So it is a reduce the spine. Then cladode is asparagus. It is the this asparagus cladode is present. It is the scaly leaves. Scaly leaves also is a present. Okay, next one is the cladode. So the cladode is the flattened or cylindrical stem. What is the characteristic features? Flattened or the cylindrical stem. The similar to the pylocoid. இதுவும் ஒரு pylocoid டைப் மாதிரியே இருக்கும், பட் வித் 1 or 2 more
இன்டர்நோட்ஸ் ஒன்லி. இதில் எவ்வளோ இன்டர்நோட் இருக்குன்னா ஒன்று இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே இன்டர்நோட் மட்டும்தான் இருக்கும். 1 or 2, ஒன்று இல்லைன்னா 2 தான் இருக்கும். The stem nature is hidden by the fact that it bears the buds, the scale and flowers. Example is the asparagus cylindrical cladoid and ruscus is the flattened cladoid. The next one is the thorns. Thorn is the key and the sharp pointed modified the stem. இது வந்து ஒரு முள்ளு மாதிரி ஷார்ப்பாக மாடிஃபைட் ஆகிருக்கும். ஆனால் அது வந்து ஸ்டெம்மு தான். The either the axillary bud or terminal bud get modified into the thorn. இது வந்து axillary bud அல்லனா terminal bud modified ஆகிருக்கு. The citrus and the citrus fruits இருக்கிற plant citrus and the axillary buds it is modified into the thorns. So this one only it is on thorns. Okay, so this already this point it is a so this what are the it is a point it is this modification of the stem, it is a finish, it is a full of the how many point, it is the 6 point. So one flow chart also is present. So first we will see the stem modification this present for the flow chart. It is a 6th point is the tones. Okay, so we will see next class. Okay, next one we will see next class. It is the thank you students.